Our general mathematics topic, Tagalog-English discussion. Ang ating most essential learning competency na pag-aaralan ngayon is to determine the inverse of one-to-one function. Ano nga ba ang inverse function? Let f be a one-to-one function na kung saan ang domain nito ay A at ang range nito ay B. Ang inverse ng f or function f ay denoted by f raised to negative 1. Ito ay function na kung saan ang domain naman nito ay B at ang range nito ay A. It is defined by f raised to negative 1 of y is equal to x if and only if f of x is equal to y for any y in B. Anong ibig sabihin nito? This means that inverse function is the same function but in opposite direction. The function from a y value back to its corresponding x value. Paano naman natin kukunin or hahanapin ang inverse ng isang one-to-one function? Una, let us write the function in the form of y is equal to f of x. So, kailangan ang function natin ay maisulat muna natin sa form na y is equal to f of x. Pangalawa, interchange the x and y variables. So, pagpapalitin natin ang ating x at y. Number 3, we are going to solve for y in terms of x. This is because we are interchanging the input and output values of a function in inverse function. Magbigay tayo ng halimbawa. Example number 1. Find the inverse of f of x is equal to 3x plus 1. Step number 1. So, kailangan daw maisulat natin ang ating function in the form of y is equal to f of x. So, y is equal to f of x. So, magiging y is equal to 3x plus 1. So, ito yung ating first step. And then, our step number 2, we are going to interchange our x into our y. So, yung y natin magiging x at yung ating x ay magiging y. Yan. So, in-interchange na natin ang ating x sa y. So, punta tayo sa step number 3. Kung maaalala natin sa step number 2, we interchange x and y. So, meron tayo x is equal to 3y plus 1. So, dito, isosolve natin yung y in terms of x. So, itatranspose natin yung 1 sa left side ng equation. Magbabago ang sign niya. So, magiging x and then negative 1 equals 3y. And then, dividing both sides sa katabi ng y, which is 3. Cancel. So, ang ating y is equal to x minus 1 all over 3. This is now our y in terms of x. Therefore, the inverse of f of x equals 3x plus 1 is f raised to negative 1 of x, this is our y, equals x minus 1 over 3. So, ito po yung nasolve natin kanina. Ito po yun. Y is equal to x minus 1. And then, change lang natin siya in the form of inverse. Kaya naging ganito yung y natin. F raised to negative 1 of x is equal to x minus 1 over 3. This is now the inverse of our example number 1. Sagutin naman natin ang mga katanungang ito. Una, ano ang inverse ng inverse or what is the inverse of the inverse function? Pangalawa, what is the function of the inverse of x?
How about the inverse of the function of x? So para masagot ang mga tanong na ito, ay pumunta tayo sa property of an inverse of a one-to-one function. Given ang one-to-one function na f of x at ang inverse nito na f raised to negative 1 of x, then the following are true. Una, ang inverse ng isang inverse ay f of x. So, ang inverse ng ating inverse function or f raised to negative 1 of x ay siya ring function. Pangalawa, ang function ng inverse or the function of f raised to negative 1 of x is equal to x na kung saan ang lahat ng x na yon ay makikita sa domain ng inverse. Pangatlo, ang inverse ng isang function ay x na kung saan ang lahat ng x na ito ay makikita naman sa domain ng function. Punta tayo sa pangalawang halimbawa. Hanapin natin ang inverse ng g of x is equal to x cubed minus 2. So, meron tayong tatlong step. Punta tayo sa unang step. Ano ang unang step? So, sa unang step, i-change muna natin ang ating function in the form of y is equal to f of x. So, papalitan natin ang ating g of x ng y. So, since ang ginamit natin ay g of x, so yun ang papalitan natin ng y. So, ang ating magiging bagong equation ay y is equal to x cubed minus 2. So, pangalawang step, pagpapalitin natin ang x at y. So, ito ay magiging x equals, papalit natin ay y cubed minus 2. So, ito na ang ating bagong equation. Step number 3. We are going to solve for y in terms of x. So, ang ating second step, ang kinalabasan ay x is equal to y cubed minus 2. So, itatranspose ko lang ang negative 2 sa left side ng equation. So, ito magiging x, and then, negative 2 will become positive 2 equals y cubed. So, dapat matanggal natin yung cube dito sa right side of the equation. So, paano natin yung tatanggalin? We are going to get the cube root both side of the equation para makancel natin ang cube root at ang ating cube. So, ang matitira na lamang dito sa right side ay y. Pwede nating pagbalik na rin through reflexive property. So, y is equal to the cube root of x plus 2. So, pwede na natin kunin ang inverse. Therefore, ang inverse po ng ating example number 2 ay f, or since gumamit tayo dito ng g of x, so g raised to negative 1 of x equals the cube root of x plus 2. So, ito po ang ating inverse function. Punta naman tayo sa example number 3. So, find the inverse of the rational function f of x is equal to 2x plus 1 all over 3x minus 4. So, kung mapapansin ninyo, ang ating function dito ay rational function. So, sundan lang natin yung tatlong steps kung paano isolve ang inverse ng isang one-to-one function. So, first step natin dito, we're going to change our function in the form of y is equal to f of x. So, papalitan natin ang f of x natin ng y is equal to 2x plus 1 all over 3x minus 4. So, yan ang ating first step. Second step, we are going to interchange or papalitan natin or pagbabalik na rin natin ang x at yung y. So, yung y magiging x at yung x magiging y. So, this will become, itong ating equation na ito ay magiging x is equal to 2y plus 1 all over 3y minus 4. So, yan po ang second step.
Punta naman tayo sa third step ng ating example number 3. So kung matatandaan natin, ang ating naging value sa ating step 2 ay nung pinagpalit natin ng x at y, ito ay naging x is equal to 2y plus 1 all over 3y minus 4. So dito sa step number 3, we are going to solve for y in terms of x. So para ma-solve natin yan, we are going to cross-multiply. So, ipag-multiply natin yan, magiging x times 3y minus 4 equals 2y plus 1. Since wala namang denominator ang ating x, pwede na nating iwanan yung 2y plus 1 sa right side of the equation. And then after that, we are going to use the distributive property. Imumultiply natin ang x sa loob. So, x times 3y, this will become 3xy. And then x times negative 4, this will become negative 4x equals 2y plus 1. So, next step natin ay we are going to combine all like terms. So, yung ating may y, lilipat natin sa merong y, and then lahat ng walang y ay pagsasama-samahin natin. So, ang matitira dito sa left side, iiwanan natin ang 4x. So, this will become negative 4x. Ililipat natin yung walang y. So, magiging negative 1. Mag-change yung sign niya. And then, yung lahat ng may y, ililipat natin siya sa right side. So, magiging 2y. At yung ating 3xy, ililipat din natin sa kanan. Mababago yung sign. Magiging negative 3xy. So, i-continue natin yung solution. So, this will become negative 4x minus 1 equals 2y minus 3xy. Ang purpose natin ay maiwan ang y dito sa right side. So, ilalabas natin yung common dito sa right side, which is y. So, this will become negative 4x minus 1 equals, ang common dito ay y. So, y. Nilabas ko yung common. Ang natira sa loob ay 2 minus 3x. So, we are going to divide both sides. Ano ba ang katabi ng y natin? Kasi ang purpose natin ay maging y na lamang yung right side. So, we are going to divide both sides by 2 minus 3x. So, sa kabila rin, 2 minus 3x. So, makakancel tong 2 minus 3x sa baba at sa taas. So, ang matitira na lamang sa right side ay y. Dito sa left side, negative 4x minus 1 all over 2 minus 3x. Ayan, nakuha na natin ang inverse. So, therefore, ang inverse ng ating function ay f raised to negative 1 of x is equal to negative 4x minus 1 all over 2 minus 3x. Ito yung nakuha natin kanina. So, yan po ang ating example number 3. So, punta naman tayo sa ating pang-apat na halimbawa. Find the inverse of f of x is equal to x squared plus 4x minus 2 if it exists. So, ano ang napapansin ninyo sa ating halimbawa? The highest exponent is 2. Now, kapag ang highest exponent ay 2, anong klaseng function ito? Ito ay isang quadratic function. Kapag quadratic function, ang shape ng kanyang graph ay parabola. So, you should recognize that this is quadratic function with the graph in the shape of parabola. At ang ating halimbawa, if this is our Cartesian plane, and we are going to graph this, ito ay parabola opens upward. At kung maaalala ninyo, para masabi natin na one-to-one function, dapat pumasa siya sa horizontal line test. Pag naglagay ako dito ng horizontal line, makikita ninyo pumasok siya sa graph ng twice. So, ibig sabihin, hindi siya one-to-one function. Kung hindi siya one-to-one function, still, we can apply the procedure in finding the inverse of one-to-one function.
para makita natin ano kaya, meron kayang inverse ang function na hindi 1-to-1? So let us have the steps. Ang step number 1 natin, we are going to change this in the form of y is equal to f of x. So y is equal to x squared plus x squared plus 4x minus 2. So that is our first step. Ang second step natin, we are going to interchange our x and our y. So yung y natin magiging x. So ang ating x magiging y. So y squared plus 4y minus 2. So ito yung ating second step. So let us proceed to our third step. Punta tayo sa step number 3. So ano ba ang step number 3? So kung babalikan natin ang ating step number 2 na kung saan in-interchange natin ang x at y variables, ito ay naging x is equal to y squared plus 4y minus 2. So ang susunod natin ay step 3 na kung saan we are going to solve for y in terms of x. So, kailangan maiwan yung y sa right side at lahat ng value ay nasa left side na. So, para mangyari yon, we are going to combine lahat ng walang y sa left side at lahat ng may y sa right side. So, we are going to transport this one. So, when we transpose that, our negative 2 will become positive 2. So, x plus 2, ang matitira sa right side ay y squared plus 4y. Ang next step natin ay we are going to complete our trinomial. So, completing the square ang gagamitin natin dito para malaman natin kung ano yung value na nandito. So, para makuha natin yung value na to, as you can see, this is in the form of quadratic. Sa quadratic, yung highest exponent natin na 2, yung katabi niya ay 1. So, this is our A. Ito naman, ito yung pinaka-B. So, para makuha natin yung ating C, or yung third term natin, we are going to use the formula B over 2A squared. So, ang ating B dito ay 4, divided by 2 times yung A natin ay 1, and then i-square natin yan. So, 4 divided by 2 is 2, and then square natin 4. So, ibig sabihin, yun yung value na ilalagay natin dito. So, since mag-a-add tayo ng 4 sa right side, mag-a-add din tayo ng 4 sa left side. So, ang left side natin magiging x plus 2 plus 4. Sa right side, perfect trinomial na siya, y squared plus 4y plus 4. So, on the left side, this will become x plus 6. Sa right side natin, pwede na natin itong gawing square of binomial. So, y plus, ang factor ng 4 ay 2. Since lahat sila ay positive, so positive din nasa gitna. And then, square. And then, ang purpose natin ay maiwan ang y sa right side. So, para magawa natin yung kailangan ma-eliminate natin or matanggal natin ang squared. So, paano natin tatanggalin to? We are going to get the square root both side of our equation. So, pag kinuha natin ang square root ng ating right side at square root ng ating left side. Kasi kung ano ang ginawa sa right side, dapat ganun din ang gagawin sa left side. That is the rule of equation. So, makakancel na natin dito ang square root at squared. So, ang matitira sa left side ay the square root of x plus 6. Sa ating right side naman ay y plus 2. So, ang katabi na lamang ng y ay 2. So, tatanggalin natin ang 2 by transposing that into the left side of the equation. So, ang ating magiging bagong equation ay, since that is a square root, so ang square root alam naman natin positive, negative. So, positive, negative, the square root of x plus 6. And then, minus 2 equals y. So, yan na po ang value natin ng y. So, ang y natin, by reflexive property, y
is equal to positive, negative, the square root of x plus 6 minus 2. So since ang equation natin na naging sagot does not represent a function. Bakit? Because there are some x values that corresponds to two different y values. So dalawa ang magiging value ng ating y dito. So dahil ganun ang nangyari nung sinolve natin, therefore yung given example natin number 4, therefore yung example natin na x squared plus 4x minus 2 has no inverse function. Therefore, it has no inverse function. Okay, so yan po ang ating sagot sa example number 2. So that's the end of our topic. Our reference is the General Mathematics of DepEd.